Beylerbeyi Palast. Der Beylerbeyi Palast ist one atemberaubender, osmanischer Sommerpalast in Istanbul, Türkei. Es wurde im 19. Jahrhundert, während der Herrschaft von Sultan Abdülaziz, erbaut und gilt als eines der bedeutendsten Beispiele osmanischer Architektur. Der Palast liegt am Ufer des Bosphorus und bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt. Es handelt sich einen großen Komplex, zu Willenay am Meer und einer Reitweitergebäude, mit einem Hauptpalast. Der Hauptpalast ist weißiges Gebäude, mit einem zentralen Innenhof. Es ist aufwendig mit geschnitztem Holz, Marmor und Buntglas dekoriert. Im Inneren gibt es viel Schönraum, darunter den Thronsaal, den Spiegelsaal und den Harem. Kostenwellen liegen am Ufer des Bosphorus und bieten einen herrlichen Blick auf die Stadt. Es wurden für Empfänger und in der Veranstaltungen genutzt. Der Beylerbeyi Palast war einst die Sommerresidenz der osmanischen Sultan. Es diente auch zur Unterbringung ausländischer Würdenträger und war Schauplatz zahlreicher wichtiger historischer Ereignisse. Heute ist der Palast ein öffentlich zugängliches Museum, ist ein beliebtes Touristenziel und gilt als einer der ganzen Palast Istanbuls. Hier sind einige Tipps für den Besuch des Beylerbeyi Palasts. Der Palast ist 7 Tage die von 9.0 bis 17 Uhr geöffnet. Ein kostenloser Audioguide ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Türkisch verfügbar. Der Palast ist für Rollstuhlfahrer zugänglich. Ich hoffe Sie genial ihrem Besuch im Beylerbeyi Palast. Mystical Places Türken.